and welcome to my channel. ഏവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. So today I'll be discussing on some of the MCQs related with our specialty, means about radiography, as per the request of many of my viewers. So I'll be discussing some of the MCQs, question and answers along with the explanation. So it will be very helpful for all those who are planning for the exam in overseas as well as for PAC exams. And I am very happy to share a very highlighted or a blessed news with the allied health professionals. അതായത് വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു വാർത്ത നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, കേരളത്തിന് പുറത്ത് പഠിച്ച എല്ലാ അലൈഡ് ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽസിനും കേരള പാരാമെഡിക്കൽ രജിസ്ട്രേഷൻ നൽകാൻ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു പത്രക്കുറിപ്പ്, അതായത് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി 2 മാസത്തിനുള്ളിൽ കേരള പാരാമെഡിക്കൽ രജിസ്ട്രേഷൻ തുല്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കേരളത്തിന് പുറത്ത് പഠിച്ച കുട്ടികൾക്കും കൊടുക്കാൻ തീരുമാനമായതിൻ്റെ ഒരു വാർത്താക്കുറിപ്പും ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിലൂടെ, അതായത് ഞാൻ ഇന്നത്തെ സെഷനിലൂടെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും. അത് വളരെ ആശ്വാസകരവും വളരെ സന്തോഷകരവുമായ ഒരു വാർത്തയാണ്. പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹൗ ടു അപ്ലൈ ദിസ് കേരള പാരാമെഡിക്കൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോൻ്റെ ഒരു ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എല്ലാം ഞാൻ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ കിട്ടും. അതിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അംഗീകൃതമാണ് അല്ലെങ്കിൽ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റും ഇതിൻ്റെ കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ അതിൽ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ അതിനും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ റിലാക്സേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടാകാം. അതുകൊണ്ട് ആരും അതോർത്ത് മടിച്ചു നിൽക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. എല്ലാവരും ഇതിനായി അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കൗൺസിൽ, അതായത് നമ്മുടെ നാഷണൽ കൗൺസിൽ രൂപപ്പെട്ട് വരുന്നത് വരെ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനൊരു അവസരം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു സാധ്യത നമ്മളുടെ മുന്നിൽ തുറന്നു കിട്ടിയത് ഒരു വളരെ ആശ്വാസകരം തന്നെയാണ്. ഒപ്പം ഓവർസീസിൽ റേഡിയോഗ്രാഫറിൻ്റെ ഒരു വേക്കൻസികളെ പറ്റിയും ഞാൻ എൻ്റെ സെഷനിൽ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ ഡോണ്ട് സ്കിപ്പ് ദ വീഡിയോ, വാച്ച് ടിൽ ദ എൻഡ് സിൻസ് ഐ ഹാവ് ഷെയർഡ് വേക്കൻസീസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് സം ഓഫ് ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഇൻ ഓവർസീസ്. സോ സ്റ്റേ ട്യൂൺ ആൻഡ് കീപ് വാച്ചിങ്. So let us begin the today's session with the job vacancies of Connect West Gateway HR Consultancy. So the first vacancy is for the radiographer. The requirements is BSc degree, valid DHA license. The candidate must be available in UAE. Freshers can also apply. The salary offered is 4,000 to 6,000 AED and the job type is permanent and the location is Dubai. And those who are interested may send your resume to jobs@gatewayISPL.com. The next vacancy is for phlebotomist, lab technician or lab technologist. For this vacancy, both male and female can apply. The candidate must be available in UAE with UAE MOH or DHA license. The salary offered is 5,000 AED to 8,000 AED and those who are interested can send your resumes at jobs@gatewayISPL.com. The next vacancy is for the pharmacist and for the trainee pharmacist for a leading pharmacy group in UAE. The salary offered for candidates with DHA or MOH is 4,000 AED to 7,000 AED and the salary for trainee pharmacist is 2,500 AED to 3,000 AED. For this vacancy also both male and female can apply. Those who are interested can send your resumes to jobs@gatewayISPL.com and the candidate must be available in UAE. The next vacancy is for dialysis nurses and they should have a license, DHA license, and the salary offered is 6,000 to 7,000 AED and the candidates who are outside UAE can attend interview through online.
And those who are interested can send your resumes at jobs@cwghr.com. The next vacancy is also for nurses. Nurses is needed in Dubai and Sharjah. The vacancy is for all department and the license required is DHA or MOH. Non-licensed candidate can also attend interview. They should clear examination within 45 days, and the outside UAE candidate can attend interview through online, and the salary offered is 5,000 to 6,000 AED, and those who are interested can send your resumes at jobs@cwghr.com. കേരളത്തിന് പുറത്ത് അലൈഡ് ഹെൽത്ത് കോഴ്സ് പഠിച്ചവർക്ക് 2 മാസത്തിനകം രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് നിയമസഭയിൽ അറിയിച്ചതിൻ്റെ പത്രക്കുറിപ്പാണ്. ഇത് പുറത്ത് പോയി പഠിച്ച എല്ലാ അലൈഡ് ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽസിനും ഒരു ആശ്വാസകരമായ വാർത്ത തന്നെയാണ്. Next is the exam tips for radiography. So the first question is regarding IVP examination, which is not true. IVP means intravenous pyelography. The option A is delayed nephrogram is a sign of decreased renal function. Option B, ball pyelogram is described in contracted kidneys. Option C, adequate hydration of the patient is essential when ionic contrast medium is used. And option D is erect films are used to evaluate nephrotosis. So the answer is option B, ball pyelogram is described in contracted kidneys. So let's see what is meant by IVP. IVP is known as intravenous pyelography. It is otherwise known as intravenous urography or excretory urography. It is otherwise known as EU, excretory urography. It is a radiological study of the renal parenchyma, pelvic calyceal system, ureters, and the urinary bladder. So the second question regarding emergency IVP examination, IVP means intravenous pyelography. Which of the following is not true? Option A, done in casualty without prior preparation of patient. Option B, limited films like KUB means kidney, ureter, bladder. 5-minute, 15-minute film, full bladder are taken. Option C, usually done for evaluating renal trauma or acute urethric obstruction. And option D, contrast dose is 1 ml of 300 mg of iodine per kg body weight. So the answer is option A, done in casualty without prior preparation of patient. So which is not true is option A. Let's see the explanation for patient preparation. Patient preparation is very much important for IVP. So it can't be done as an emergency procedure in the casualty without any prior preparation. So let us see which all are the preparations for intravenous pyelography. The first preparation is that the patient have to be instructed that not to eat or drink after midnight on the day before examination, and the patient must be asked to take a mild laxative in either pill or the liquid form the evening before the procedure. That means for bowel preparation, this is very important. The second preparation is that if the patient is having any allergy to any medications, they have to inform their doctor, or if there is any allergy for iodinated contrast medium, or if the patient is having any recent illness, they have to inform their physician. The next step preparation is that once the patient reaches the hospital, he or she should wear the hospital gown and should remove all the metallic objects from the region of interest. And the another important preparation is that a female patient should inform the physician or the X-ray technologist if she is having a possibility to be pregnant.
since further precaution should be not taken in order to avoid the irradiation to the early stage of pregnancy. So the third question is regarding MCU examination, which of the following is not true? Option A, oblique films are better to visualize the VUR. VUR means vesico-urethric reflex, and MCU examination means MCU means micturating cystourethropy. The option B is urinary bladder must be filled before doing MCU. Option C, most common indication in children is recurrent UTI. UTI means urinary tract infection. And option D is obstructive lesion of female lower urinary tract is much lower than the boys. The answer is option B, urinary bladder must be filled before doing MCU. So let's see what is MCU. So micturating cystourethropy, MCU. So it is a fluoroscopic study of the lower urinary tract in which the contrast is introduced into the bladder via the catheter. The purpose of this examination is to assess the bladder, urethra, post-operative anatomy and maturation in order to determine the presence or the absence of bladder and urethral abnormalities including vesico-urethric reflex, that is meant by VUR. It is a condition in which the backflow of urine from the bladder to the ureter to the kidney. It's a condition, and this is usually done in pediatrics than adults. I mean, in children, it is usually done. Next, moving on to the next question. Regarding double contrast examination of GIT, which of the following is not true? Option A, used for evaluation of mucosal ulcers. Option B, used to evaluation of obstructive lesion. Option C, uses high density of barium for surface coating. And option D, useful when single contrast study fails to detect small lesions. So the answer is option B, used for evaluation of obstructive lesion. So let us see about double contrast examination. So the double contrast examination is usually done for barium enema, and let us see the contraindications for barium enema. Suspected bowel perforation. Perforation means hole. Complete large bowel obstruction. So if a patient is having obstruction in the large bowel or anywhere in the GIT, we cannot give this contrast medium. Means we cannot give barium as a contrast medium. And severe ulcerative colitis, pregnancy, toxic megacolon, acute abdominal pain. So these all are the contraindications of barium enema. Moving on to the next question regarding CT scan examination, which of the following is not true? Option A, the tube rating is given in MHU. Option B, slim ring technology is used in helical scanning. Option C, third generation CT scanners are rotate fixed type. And option D, flat panel detectors are used in 64 slice scanners. The answer is option C, third generation CT scanners are rotate fixed type. So let us see about the third generation CT. It is having the detectors multiple. Originally it was 288 and newer one is having about 700 detectors which is arranged in an arc. The type of beam is fan shaped X-ray beam. And the tube detector movement is rotate. So in the option it was rotate fixed. It is not rotate fixed. It is rotate. And the duration of this scan is average approximately it is 5 seconds.
So today's video was related purely with radiography or related with academics. As per the request of many of my viewers, since I need not disappoint them, and I think all of them got an idea related with Kerala paramedical registration. More details you will be get if you are watching my link which I have given in my description box. And hope you got an idea about the exam, means or the licensing exam. I have prepared a video related with the licensing exam as well as the data flow of overseas. Some of the viewers have requested me to prepare a video in Malayalam. So I'll be shortly uploading a video in Malayalam version of that video, and I have prepared the English version. I will put the link of both these video about the licensing exam as well as related with the data flow. I will put the link in my description box. ഈ ലൈസൻസിങ് എക്സാമിൻ്റെയും ഡേറ്റ ഫ്ലോൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം തന്നെ എനിക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് കണക്ട് വേസ് ഗേറ്റ് വേ കൺസൾട്ടൻസിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കൺസൾട്ടൻസി ഈ സർവീസസ് എല്ലാം നൽകുന്നുണ്ട് എല്ലാ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽസിനും. ഈ ഡേറ്റ ഫ്ലോയ്ക്ക് അവർ ഈടാക്കുന്നത് വെറും 2500 രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവരുടെ സർവീസ് ചാർജ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സും അവരുടെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ കൂടെ ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവരെയും കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഞാനിട്ട് HCPC രജിസ്ട്രേഷനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കേരള പാരാമെഡിക്കൽ രജിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് യു റിക്വയർസ് any of the study material, or if you have to know more about HCPC and anything queries related with paramedical registration, you may feel free to mail to my mail address, and this mail address is also will be given in my description box. ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാർ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകളും അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് ഓഫേഴ്സിനെ പറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ ലൈസൻസിങ് എക്സാമിനെ പറ്റിയും എല്ലാം നിങ്ങൾക്കൊരു അറിവ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. So those who have not yet subscribed, please subscribe, share among your friends, colleagues, and please do support me. So stay tuned for my next update or next video.